the foreign policy. Uganda is now well known for sending troops to different countries to protect, those countries. Yeah. What is your plan? As a leader, if wants to get into that office, are you having any ideas on whether we should continue taking our troops there or we should stay back home? First and foremost, I believe that we are our brother's keepers. Where our assistance is needed, there's no reason why we don't offer it. But we should not offer that assistance at the cost of our own people. I mean, we give our soldiers to keep peace elsewhere. Are we at peace ourselves with the rampant murders, with the rampant kidnaps? No. And secondly, what exactly are we doing in those countries? Are we there to keep peace or are we there to plunder them? It is on record what our troops did in Congo, and even up to now we have a huge amount of money to pay to Congo for the plunder of their resources. What exactly are we doing in the Sudan? You notice that we are not innocent of these conflicts. All right, mwena batuinze ko lunaku olwaleero mwe bali tuyingako yona gimusinzide nsi ntero bebaza ntwe bali tujoiningako because kyamakulu nnyo kya mugaso nnyo subire nti sound eri clear bulungi nnyo mumpulira bulungi nnyo olunaku nsubire lubagendedde bulungi yonna gye muwangalira abali mu Africa abali outside Africa Baganda bange bali mu Uganda, everywhere you always join in this program Muwonge Talk Show. Mwena gye muli mwebale kubeera nga mufisa wakade ne mugamba no, let's go and also try to interact here and there kubigenda maaso Uganda. Yes, today mbaletedde interview eno eri very important, very omanyi badde mbasaba tuve mbine ebibuuzi bya Wabuyu bine bya Wabuyu muzungu gravity omutujusi mwanyi Wabuyu waliyo stories zikola international headlines ne bano batuleteramu ebibuuzi bitujja ku mulamwa tutandika okudiscussinga simanyi Wabuyu ebintu ebitakwatagana bali mukola comedy waabwe nga bamukolera mu nsonga eziri very serious, ensonga eziri very crucial, ensonga eziri national oli nasooka abiteekamu katemba. So mbadde mbasaba to graduating from that kind of comedy tutunulire ensonga zino endala enkulu kati nga interview eno yakoleddwa Hollywood Reporter manyi president of course ali side yesu era nga omukyalo ono yamukozeko interview very strong, very powerful. Eno platform yakuliwetingibwa mu 1993 eri very big, ina magazine, ina print, ina digital, ina platforms nyingi kweyisa amawulire era nga wabanga bakozeko interview ebegenda kuspreadinga across the entire planet. So kati amawulire ngagano mujukire nti olumugabeera in written format baganda afa bamu tebagafuna kyobola banga once in a while fe tujja tusooka tugabakolerako tugavunula in one or the other kati nga yiyo eri very very rich nkugambye eri very tugenda giyitamu mpola kuba baprofilinze bulungi olugendo lwaffe n'olwenkyukakyuka ne balwo exposinga eri ensi yonna olugendo lwaffe n'olwokwagala okujjako Museveni. Omanyi bulungi nti waliyo abantu bonga bakyalengera Museveni ng'omuntu omulungi tebamanyi kye tufiiringa wano mu ggwanga lyaffe Uganda tebakimanyi. So buli gye tukomye okubeera nga tumulabisa de across the entire planet abantu batuuka ekisa ne bagamba nedda oba wulira ekigudde Uganda bakuba bukubi mu ngalo nti mwebale kweberera mwebale kugatheringa courage kutwala musajja oyo nti aji because ensi yonna ebeetegedde nti abo omuntu gwe bayina is a monster. So nete kigenda kusoboka nga tubeera mu bino ebibuuzibuuzi bya Wabuyu ebyo simanyi n'osanga ba MPs nga bali simanyi mu miyoga bali musimanyi parish development model ebintu ebitalina makulu tulina kubiriza ba MPs baffe abamu babeereko international bengejingeko nezi international platforms zi civil organizations zi human rights platforms okutuula ba activists ab'enjawulo kugamba struggle tujije wano ku wetujirabira kugamba tuberenga president waffe. You understand what I'm talking about? So niyo otulamu mu ba MPs waffe batono nnyo aba breaking that border ne ba extending their knowledge to other platforms. So tukigezeeko okikwasaganya president aleme kubeera nga abeera yekka mu nsonga zino era otubeerayo ne muwadanku nnyingi ng'agenze kikubira eri then tubeerayo ne Geoffrey Lutaya ng'agenze kikubira eri then tubeerayo Kalenda Abagabe ng'agenze kikubira eri Kabanda naye
ate siba NUP bokka n'abali on the other side naye nga bakyali mu empeke y'omulamwa. So intervene yakoleddwa omukyalo gwe bayita Brandy Victorian. She's a very very powerful recognized the kind of journalist interviewing aba celebrities bokka okwetoola ensi eno. Tagenda ku interviewing simanyi bano baani, simanyi Muhammad Nsereko baani, no. Era president olabisuke ne bagamba ha Bobi Wine ali wano, Bobi Wine ali wano. Era bamunoonyeza kapayo ne mugamba nedda sebo engeri gye tuli nti nno tukufunye tubale tukuwulira buwulizi side eyo katutuleko wansi tubeeko bye twogera. Conversation ibadde mpanvu. Actually when you converting into audio, like on their platforms, of course they turn it into audio. It talks about 10 minutes of listening time, but for us, of course, we're going to exit that. What tugenda jitama bulungi katujibunula here and there. Naye nsubire muli bulungi kyekisingira ddala obukulu. Atali bulungi manya nti nno bijja kuba bulungi. Omanyi ffenna tuwangalira mulamu obw'enjawulo. Olunaku lugenda ne lukya bro nga si lulonga ebintu tebigenda bulungi. Then the other day ndi lukya ng'ate ebintu bikubeeredde birungi. So yena ali mu mbeera nga tebitambula bulungi, beera n'essuubi. Tewali mbeera ya lubeerera. Olunaku lugenda kukya oba ssaawa ntono nnyo katambi kasobola okukyuka ebintu ne bitambula mu direction egyagala bitambule. Naawe ali obulungi webaze Mukama ate era ogende maaso ng'osabira ebyo bitatambulira bulungi bigende bulungi kuba kye twagala ffenna kubeera nga tuli bulungi. Obeera ng'oli mentally right ng'othinkinga bulungi era osobola okutuula wansi no devisinga means etusobola okukozesa okulaba ntujjako akasajja kano. Let's dive into this article. It's very important. Very. Of course, ekwatagana ku lugendo lwaffe nekwatagana ne ku documentary president waffe gyabadde documenting ever since he joined the active politics. Yeah, its purpose n'olugendo lwaffe n'olwokwagala okujjako Museveni. Era nga title yayo egamba Ugandan political leader and subject of Bobi Wine, the people's president, reflects on the impact of Oscar-nominated documentary. Let's dive into this. Let's dive into it. Nechenso ekirala kinjagala okusaba nyiga ku like button eyo ya video eno giwe ekigalo esobola okubeera nga abantu abala nabo bagifuna bulungi nnyo. Yes, Bobi Wine, the 41-year-old musician and leader of the Uganda National Unity Platform, can't recall how many times he's been arrested since he first became the voice and then the face of the movement to remove Museveni Yowe. Manyinzi nabagamba Museveni sola muita president, akagambo ka president nino kabuka kuba si president. Nayongera ne kugamba nti formerly titled Museveni from office in his home country. Yet as the film documenting his plight, Bobi Wine, the people's president, formerly titled Bobi Wine, Ghetto President, received an Academy Award nomination for Best Documentary Feature on 23rd of January this year, was living out a harsh reality of his political activism and a reminder of its necessity. You guys, nabagamba ntino documentary no bati bagiyita Bobi Wine, the people's president. Wabula Nat Geo weyajja kwayalinga nebeera nga yagiinako obuvunaanyizibwa okugyetolooza ensi eno yonna omulimu gwe bakoze omulungi ennyo. Bwe baagiraba ne bagamba nedda tereflectinga linnya lyayo yennyini ne bagamba no, the best name for that documentary would be Bobi Wine, the people's president. Naye nga formula yali Bobi Wine, Ghetto President. That was the initial name gye baali bagiwadde. So abasajja bano of course amukyalo ono of course asoose kuwaako ka insight of who Bobi Wine is about the documentary. Tunabagenda mu interview. Ayongedde nagamba, on the day when the Oscar nominations were announced, we were under house arrest. My wife and I, Wine tells the Hollywood Reporter. It's only the other day that the military withdrew from our home. Wine, born Robert Kyagulanyi Ssentamu, grew up in a slum in Kampala, the capital city of Uganda. He rose to prominence as a musical artist whose songs often carried socially conscious messages over Afrobeat, reggae, and dancehall rhythms. Mugumanyi muziki ogwa president.
In 2017, he became a member of parliament, representing the Kyadondo County East constituency, just ahead of Museveni's successful introduction of a constitutional amendment bill that removed the presidential age limit cap, effectively allowing the military official who first took office in 1986 to remain in power for life. In a song Wine wrote at the time he sang. So, ndowooza olaba engeri gye bali mu exposingamu bakulagira ddala nabo nti bamutegeera bulungi era nga basinziira ku bigambo president bye yayimba. Kisajja katwesibako since 1986 nti president Bobi Wine yagenda okubeera nga transforming okuyingira ebyobufuzi mu 2017 mu kaseera ako nga Museveni aleese ekyo ekiteeka ekyagisaawo ekomyo ku myaka, the age limit bill, era nga ebyavaamu kuwa Museveni liwe kubeera nga asobola okubeera president for life, asobola okwesimbawo ne waba alina emyaka 15 wabanga akyalina amaanyi. Constitution ebe esobola mukola ki? Constitution ebe mukkiriza kubanga ekomo ku myaka balijjawo. Recently, before it was scrapped off, yali ng'olina okuba nga tosusa myaka 75 okubeera nga weesimbawo kuba president. Kati Museveni we gyamukwata n'agamba bro, tulina okukolamu enkyukakyuka mu constitution eyo, nze boy nkyagala bakalakata mufumu bubeeko engeri gye mukikwasaganyamu, n'asasola ba MPs sente mukyabijjukira. Engumi yali mu parliament awo mukyajjukira bulungi. So, what is the purpose of the constitution? Of course, adagamba president we yayimba mu luyimba olwo. When the government disrespect the constitution. That is an extract from the song titled "We Are Fighting for Freedom." Ono Hollywood reporter kugamba in a song Wine wrote at the time he sang, "What is the purpose of the constitution when the government disrespect the constitution?" What is the purpose of a constitution when the government disrespects the constitution? Mumanyi bulungi verse eyo. Of course, nebakutera one extract from France 24 eno interview najibalaga last time. Yes, see tutugenda jidam about a few days ago. Yeah, mujijukira bulungi. Njagala crashing agenda into the document, I mean the interview itself, because mpanvu atenga ya mugaso nnyo. Yensonga lwaki I'm a bit rushing kweno introduction. Let me see from there. It was Wine's music career that initially attracted the attention of filmmakers Christopher Sharp and Moses Bwayo. Actually, you guys already need to know these two are Ugandan born. Sigamanti Moses Bwayo is from the other side. No, these two are Ugandan born. Who wrote and directed the National Geographic documentary. When Wine formally announced his bid to run for president against Museveni in Uganda's 2021 general election, however, the project took on a much larger tail. It was an opportunity to invite the world into our struggle, says Wine, of allowing Sharp and Bwayo to document his journey. Initially, it was a story about how we inspired the younger people of a political transformation in Uganda. But the more we went on, the more unbelievable scenarios unfolded. And it turned out to be the feeling that it is now. Here, Wine speaks with the Hollywood reporter. Of course, Bachisoteninga Nebajita THR. About the documentary and his continued efforts to bring the true democracy to Uganda. Now, here is the documentary. Bino ebigambo ebiri mu board byebibuuzo Brand Victorian byadamubuuza oyo correspondent wa Hollywood reporter. Then ebigambo bino byebigambo president waffe byabadde addamu on the other side. So, here we go. Deep into the interview itself. Just hold on a minute. Malogiteeka wano bulungi nnyo. Yagala gibateerawo wano bulungi.
njagala gibatira wano bulungi nnyo buli omu abeere nga alengera bulungi maybe n'okusoma ebigambo. I don't know whether screen mugirengera bulungi nensuubire mugirengera bulungi alright. Kakati omukyala n'abuuza president waffe n'amugamba, it has been almost a year and a half since the documentary had its world premiere on September 1, 2022. Where are you in your journey now? President Namugamba, ever since the documentary was released, it has created more awareness about the situation back home. For us, it is continued protection. The more the world knows about the situation back home, the safer we feel, because then we know that at least the world is following. And now it is even more overwhelming that the film has been nominated for an Oscar. It's much more than we ever imagined. Reporter Namubuza, the film starts in 2014 when you were already using your music as a vessel for political change. When did you first get the spark to take up this charge? His Excellency Namudamu Namugamba, it developed over time. But one moment that I remember was at the height of my music career, around 2005. When I was a young man of about 23 or 24 years, I bought the latest Cadillac Escalade with the 24-inch spinning wheels, the first of its kind in East Africa, and I parked it outside the nightclub. Of course, all the girls were looking at me as the boy of the moment. That offended one of the security operatives, who came and slapped the hell out of me. And when I asked why he was beating me, he asked me why I was showing off, as if I did not know that the country had owners. He beat me some more before he ordered I drive off. Of course, I was humiliated, especially before the girls. Never nage bachala mwe mutukola ki. Oli ane president yali humiliated before the girls. Okay, let's go on. But it spoke to me and reminded me that regardless of my music or financial success, I was not any different from the ordinary Ugandans whose rights were constantly abused by the same people that I have nabbed with. Because I was friends with most of those people, including General Museveni's son and his brother. So it was at that time that I decided that I'll use my music to sing and address injustices. So that was the turning point of His Excellency Bobi Wine. Kwa deba mubuza nti filimu eno oba documentary eno tulaba nti etandika webbaaka mu 2014 nga already wali watandika dokozesa music wo okwadvocating for social change, political change. Era nga mbuuza wafuna ddi ekirowoozo ekyo okutekinga up n'obeera nga gwe face y'enkyukakyuka ekyo president kyazzeemu ye turning point ye. Naye ne tweyongerayo ne tugamba, nayongerayo president n'agamba, for more than 10 years I was just thinking about those things. However, it continued evolving and growing in me until 2016 when the presidential election was rigged. When all human rights violations were rampant, I said I have been singing about these things, but nothing is changing. It was high time for me to go and find an official platform to address these things. And I said, as it's been famously quoted, since the parliament refused to come to the ghetto will go to the parliament. So I ran, boom, won the parliamentary election with 80% of the vote. From then, the rest is history. One thing led to another. But when I went to parliament, I realized firsthand that all institutions had been captured, and the only way we could free our nation and the institutions from state capture
is by removing General Museveni. And the only way we could remove him is to challenge him officially and democratically. Having been established and made my intentions clear through my music all those years, it was not new when I came to the younger people of Uganda and told them, yo, I want to be your president. Here, I am talking to a population which is 85% under the age of 35. 85% has never seen another president because General Museveni has been in power for 38 years now. So, I was preaching to the converted. Eyo ye response President yazzeemu omukyalo. Of course, tukyeyongerayo naye nga tweyongerayo genda maaso ng'osharinga video eno, then era ogende maaso nga video eno ogiwa ekigalo abantu basobole okubeera nga bagiraba era basobole okulaba nga bangi batweyungako, because okimanyi bulungi nti bantu bangi tebettanira nnyo kusoma articles zino mpanvu, naye omuntu ogimutandigira into audio, omuntu ogimusomera abana ogimutranslating, it becomes more easy. So bangi bagenda kuba tebajja identify nze nti gyeri, naye bw'okipinga ogenda maaso ng'onyiga ekigalo ekyo, ogenda maaso ng'okisharinga ne WhatsApp groups, ne Facebook groups, bangi batuyongeko tusobole okulaba nga tugenda maaso ffenna wamu. Alright, tugende ku question 2. President ne bamubuuza, actually it's question 3. President ne bamubuuza nti upon your release from the military barracks in 2018, you told the press, I'm going to fight on. We shall get our freedom or we shall die trying to get our freedom. How do you maintain such strong conviction in the face of constant threats from the government's military regime? President namuddamu namugamba nti, I honestly cannot give you a formula. I think it is stubbornness. We also have so many lessons. For example, the great Nelson Mandela teaches us that bravery is not the absence of fear, but the ability to confront it, to overcome it. We get scared. And every now and then, when they beat me today, I don't want to go back tomorrow. But I hope that ultimately the lessons that we get from history will get through to them. Subire sina kyembuuse. So koleke. Agambi, we also have so many lessons. For example, the great Nelson Mandela teaches us that bravery is not the absence of fear, but the ability to overcome it. We get scared. And every now and then, when they beat me today, I don't want to go back tomorrow. But I hope that ultimately, the lessons that we get from history will get through to them. The massive support and solidarity that we get from the population back home encourages us to keep going. The encouragement that we get even from those that work for our oppressors, many soldiers, police officers, reach out to us privately, even in our jail cells. A high-ranking police officer will come to you with a mean face only to whisper to you, hey, don't give up. So many people are with you. Those little things keep us going. How do you find space for your musical artistry amid your political pursuit? President namugamba nti, music is part of me. When I'm sad, I sing. When I'm excited, I sing. When I'm scared, I sing. And when I'm confident, I sing. Every time I get personal time, I express myself musically. When my heart is heavy, I offload it in the studio. Wow, that's powerful. That's powerful. Omanyi president yono, mugezi engeri jaddamu ebibuuzo bannange. Engeri jaddamu ebibuuzo olabira ddala nga annange. Reporter namubuuza
ono Hollywood Reporter namubuuza, Afrobeat is increasingly growing in popularity globally. Have you had conversations with any of the artists at the forefront of this movement about what you're doing? President Namugamba, in the past, I have had conversations with the fellow artists like Davido, Burna Boy, and the others. We hope to continue to have such voices, not just speaking up for me or speaking up for the situation in Uganda alone, but speaking out about injustice and oppression from all corners of the world, especially in Africa, because now the most moral voices and the most influential voices are the voices of art. I think about the way Talimbi, because what mu consider scenario singaba artists baffe abali mu Uganda, they were all pro change, but simply because Museveni created that atmosphere of giving you something if you can do for him something, abantu abamu bo balabanga bino tebagasa ne batonde niyo jabwe. You see the factions we have back in Uganda. Musicians are split into factions, one supporting the dictator and then the other supporting the social, economic and political change that more than most Ugandans are yearning for. But these funds are the same funds that support those musicians are supporting Museveni. So no labanga, they are insensitive because there is no way you can stand with a person ali mukutulugunya fani wo, but simply because of the greed, the envy, because abamu tebagala bwagazi president waffe, abamu bawulire ennugu nti ali ku stage gyaliko maybe bebandi baddewo, abamu tebagala success gyatuuseeko, abamu balabanga tasaanidde, and all that kind of a thing. Abamu mulugu be muyitirivu nnyo. But just like the president put it, that especially in Africa, because now the most moral voices and the most influential voices are the voices of art. Gwe Abedi Wine kasolo kugamba ekigambo kati n'okiwuliriza is a typical politician whose preoccupation right now is to devise means of how bwasobola okusigaza akafo ak'ekimanya kuba MP era akatemerako omuntu ejjambiya omusajja yakambuwadde omusajja yakambuwalidde ku kifo. So tell me someone like that ayinza kuvaayo tina akugamba ekigambo n'okiwuliriza, his voice no longer matters. His voice is a typical politician. So but artist wanaavaayo obubaka n'abuyisa mu comedy n'abuyisa mu luyimba oba n'abaako kyayogera, abantu bajja muwuliriza kubanga music heals. Ate music are penetrating all walls. Oba oli wa ddini ki, oba oli wa kibiina ki, music ta discriminating. Weekanga wegalidde mu kisenge n'omuwuliriza. So it's such a shame that mu nsi yaffe ba artists basalawo kweyisa we batyo, basalawo bo beeyise we batyo. So wetweyongerayo president bamubuuzizza where is it? Okay, here it is. Ekibuuzo kirala ne bamubuuza, your wife, by the way, bwali badde bamubuuza nti yali abaddeko ne conversations n'abayimbi abali mu Afrobeat ab'enjawulo globally. Here abaddeko ne conversations ne Davido, Burna Boy n'abalala bangi. Omukyala n'amubuuza Hollywood Reporter, your wife Bobby Chagulanyi is featured very prominently in the documentary. Talk about her importance in the movement. President Namugamba, first, my wife and I are very close friends, and we've been living our life in complementarity. When she's shown in our struggle, I believe it communicates to all women how much of a driving force they can be to their husbands, how much of a pillar of strength and confidence they can be to their partners. Bobby's role speaks of the importance of the women of Uganda in our struggle. They are the majority. They outnumber us. So it's not just the power and the confidence and the drive that she gives me,
but also the depiction and the representation of women and their role in all of our struggle for freedom. Kati gwe omukyala ali ku live stream eno nkimanyi gwe wakyuka dda kuba tewandyesanze wano ng'owuliriza bino bye ndi mu kwogera. I salute you. Mukyala wo bbawo abeera nga akyebuzaabuza. Omanyi waliwo abantu abakyebuzaabuzayo bati mutuuze wansi omukube waadi. Mutuuze wansi omukube waadi. Naawe musajja ng'oli wano ng'oli ku live stream eno nga maybe mukyala wo genda maaso ng'omupeerereza, maybe tanaba kulaba musana, maybe alaba nga tebimukwatako. Bro, bimukwatako kati nga ebibaddewo ku masomero engeri gye bakyanzemu makisi z'abaana. Bulina kutumanyi Kampala yeekulembera, Wakiso, Aguga Masaka, Arua, Nesebo, all the sudden, boom! Ntungamu was the best. Ewatali na international schools ziwera 3. Simanyi waliyo name. Naye simply because baagala people from that study babeera batakingibwa over mu masomero nga buddo agasaba bonabona. They are doing ebintu ebitakwatagana. Olabirira nga they are buffering a generation intentionally, you know. Anyway, that would be a conversation for another day. The power of women. Mwe musobola abakyala okuperereza, you outnumber us. Mwe musobola otugonza, omukyala asobola okufukamiza nze kankubuulire. Omukyala asobola okufukamiza. Nakufukamiza nga olina ky'omusaba nga bambi nyamba. Kaneme genda yeyo. Alright, naye nga you guys, you have the power. Temwenyoma. So, like President engeri jazzemu, Babi tali presenting a just mukyala Bobi Wine nti ali munkyukakyuka. She's a representation of the power of women in the struggle for freedom, in the struggle to take on Uganda, dictator Museveni. Reporter Nadamu namubuuza nti, we also see the tough choices you've both had to make to protect your children. How do they handle the realities of your activism? President Nadamu namugamba, my children have had to grow up much faster than their age. Initially, my wife and I had decided to keep all this mess away from the children. But we failed because even when they went to school, the news would find them there. And the news would reach them in more disturbing and unfiltered ways. This is very powerful, actually. When I'm mukyajjukira ebibozibozi, banange president ayise embizibu ne baliisaako ne mutabani we ebisiyaga nti simanyi Solomon Kampala ne bannange. So he continues to say, so we decided that whatever they get to know, they know it from us. We decided to tell them the truth right from our youngest daughter up, so that when they hear that their dad is arrested or is in prison, they at least know that their dad is not in prison for committing a crime or for any immoral thing, but for the right thing. And that has helped us. They have now been less traumatized. They've learned to look at the challenges and the stress they go through as a process and as a badge of honor. Yeah. Basubi, Bashadrach, Basharom, Bakampala, basala bagamba amazima. Buli kimu nga tebalina na kimu kibakwese, because at the end of the day, omwana asobola okuwulira nti no baakusibye, bapropagandist ne bagamba nti no taata wamwe yakutte omukiko omukazi, y'ensonga lwaki ali mukomera. You've heard that propaganda against Dr. Kanokiza Besigye. Bamusibako omusango mbumbu yakwata omuwala. Ne bakuliyetingayo n'omuntu dajja n'akola testimony. So that's how bad a person Museveni is. So kati president yakugamba wano nti abaana basalawo bababuulire ekituufu. Basalawo bababuulire ekituufu nga tebalina na kimu kibakwese. Nga tebalina na kimu kibakwese. Mbadde side chile misi sagala gundi enembuleko. Alright, nga tebalina na kimu kibakwese. Buli kimu bakibagamba such that they are kept in the know of what's going on. Era kugamba nti kyabayamba kuba kati bali less traumatized
bamanyi bulungi ensonga lwaki wabanga basibye president waffe ensonga ki babulira buli kimu naye bambi kano kabebi akasembayo Suubi mukyajjukirawo kali kasabira president recently. President bamusibire waka yali under house arrest recently bali nga bakolinze for protests against poor roads and all that kind of thing. President yatoloka makage Suubi yabitegeera nti bigenda kuba byangu. Agawala yabitegeera nti Dad, you are going to escape from this house. Nga police bajjudde waka wonna beetolodde ekikomera batudde ku motoka waggulu balengera buli kimu ekigenda munda. You are going to escape? His Excellency namugamba nti I have to escape ngenda abantu mbazzeemu amaanyi tebajja kiraba bulungi nga nze bansibidde nate nange nensigala eno. So njagala kugenda wabweru nange mbalage nti no wadde bansibiddeyo tusobola okugenda ne tubeera wamu mu ngeri emu eb'enjawulo. Ate ekikola kino kyenkola kubazzamu maanyi nakubalaga nti obusibe bwolimu osobola obwejjamu. So yes Suubi, I'm going to escape from here but don't worry, everything is going to be fine. Suubi n'agamba nti nedda bambi kankusabire ku ssaala at least Mukama Katonda akukole kyakukuume. Naye in the middle of that prayer mukyajjukira maziga Solomon ge yakaaba Suubi ge yakaaba naye simply because bakimanyi bulungi, they know each and everything. And the President agambye kyabayamba nnyo because now they are less traumatized, they know each and everything. Reporter n'amubuuza, in the film you expressed your desire to have a conversation with General Museveni as you discussed how it is to be at odds with someone who was once your favorite politician. Has that conversation happened? Akibuuza ekyo kiri very important. Mwena ndowooza mulabe documentary a president yali mu America by then yali Boston, either California or Boston. Clip eyo bagikwata njijjukira bulungi before it was actually put even in the documentary. Clip eyo ndowooza either agikwatira California or Boston, we yali nga atambula ku street zaayo nga atunuulira ebizimbe nga atunuulira community bano ab'emmotoka bagenda nga bajjako kasasiro ku nguudo. We yali atunyumiza nti kale bino ebintu bisobola okubeera ewaka. You remember that clip? Mu documentary of course bateekamu kantu katono naye ababadde bagoberera bulungi olugendo luno ebintu ebimu ndowooza bibali mu minds zammwe. So I still remember that. So yagamba naye olumundu njagala nkanviigeko information akasajja kano nkabuuze ddala kiki ekyatuukawo. So that's what this reporter is referring to ask this question. Iranga Agambi, in the film you expressed your desire to have a conversation with General Museveni as you discussed how hard it is to be at odds with someone who was once your favorite politician. Has that conversation ever happened? His Excellency Namudamu Namugamba, the conversation has not happened, probably because the conversation is such a challenge to Museveni. I wouldn't want to have that conversation in privacy because all the people that have criticized General Museveni and resisted him but later had a conversation with him, it has only ended in co-optation. His kind of talk has always been, how much money do you want? Or what position do you want? I want my conversation to be, what changes do we effect and when do you leave power? It must not be between me and him. It must be between him and the people of Uganda. I don't mind representing that, but I can only be sure that I am representing the people of Uganda if that conversation is public and transparent. Mujukire, on top of this conversation, let me remind you something. You guys remember that there was the inter-party organization, whatever, for dialogue, iPod, which of course His Excellency Bobi Wine and his team fought so hard for it to cease to exist in Uganda, simply because the biggest funder in Netherlands withdrew upon multiple reports to its office the nature of Museveni's engeri gye yeyisaamu ewaka
human rights violations them tebirala bingi nnyo naye before it was stopped from running in Uganda iPod, of course Museveni insisted so much to have His Excellency Bobi Wine's party, that's the national platform, the party he leads, on board. Of course, FDC was on board, DP was on board, UPC was on board. FDC had spent like 3 to 4 sittings, I think 2, mu meetings zaabwe. So nayo yali yakitamu. His national platform yo yagandira ddala okubeera part of iPod, but Museveni insisted and he sent different people persuading ne bavaayo ne stringent conditions ne bagamba in order for us to be part of iPod, these are the conditions. Tukole audit y'akalulu aka 2021. Condition endala yali yakuta basibe abali mu makomera, aba NUP, aba people power, ba political prisoners. Conditions zaali very stringent nnyo nga Museveni tasobola zimiitinga. Era Museveni alowooza nno bano abaana basaaga. Nagenda maaso mbu ng'apetereza. Mujjukire bakitukolerako ne propaganda mungi nnyo ti president afuna sente okuva mu iPod bikimu kyajjukiraga boziboozi ago. Naye ng'ate NUP teberangako part of iPod tesayiningangako ate ng'era yakiteekamu nyeggere. Ba comrades abali Netherland ba Nico n'abasigadde bakola omulimu gwali gw'amaanyi okulaba nga iPod eyo bafunders ba Netherland bajjamu omukono. So kyekimu ne ku conversation eno bazze baperereza president waffe mbuno having a conversation ne Museveni. Naye president ajja kugamba oteesa otya n'omuntu ng'akusibye empingo, amagulu agasibye empingo, nga n'ekigere kye akikutadde ku bulago, kweganga toyina yadde bwogerero ng'akutadde na ku gun point. How can you have a conversation with such a person? There can never be a meaningful conversation between you nga gwe mu state eyo n'omuntu oyo omulala. Nga the only way to have such a conversation ng'oli completely free, of which it can never be under leadership of Museveni. So wambuze kibuze kyakugamba nti well, that conversation the conversation has not happened, probably because the conversation is such a challenge to Museveni. It is a challenge to Museveni. I wouldn't want to have that conversation in privacy, sibya kubeera mu busengesenge ebyo, because all the people that have criticized Museveni and resisted him but later had a conversation with him, it has only ended in co-optation. His kind of talk is always, how much do you want? Which position do you want? Oyagala nkuteekewa, oyagala sente meka. But for me, I want my conversation to be, what changes do we effect, and what do you, and when do you leave power? It must not be between me and him. It must be between him and the people of Uganda. I don't mind representing that, but I can only be sure that I'm representing the people of Uganda if the conversation is public and transparent. So we are going to Reporter namubuuza, what do you make of the remarks General Museveni made in the documentary? Well, President Nadamu Namugamba, well, that is General Museveni. All the comments that he made, that's him. He speaks with so much confidence because he's so powerful. And I'm sure he's convinced that ultimately he is all powerful. That's why he has the confidence to speak with that. For lack of a better word, arrogance and the dismissiveness. President Asabude Munyao, he is very different from the man that we all love. He is very different from the man that my father and my grandfather and my elder brother joined in a war that took 500,000 of our people. He is very different from the man he was when he was my age. Museveni. Reporter namubuuza, abuuza no president, nabagambye no reporter ya representing the Hollywood reporter. Iranga this platform ya creating wow in 1930s. It's very old. Ine mirandira mingi nnyo, ina reach nene nnyo, ina abantu abagigoberera bayitirivu nnyo, iranga olabikirako ku platform eno manya nti gobera
baba kuwadde platform nene nnyo message ebegenda kubeera fa ebegenda kulichinga fa kiri kinabagamba luli nti this documentary yatukoledde nnyo twandibadde ensi yandibadde etegeera etya ebigenda mu maaso mu Uganda if it was not a documentary as in obiwandiikako in this format. So reporter nadamu namubuuza, should you not succeed in removing the current president from office in future elections, what will happen when he dies? President namugamba, well, I cannot be sure, but from what we see, he is trying to build a monarch. He has promoted his son to the highest rank in the military. He is running a parallel army, the elite army, which is in charge of guarding General Museveni, and he is the most funded and the most equipped. So we think that if General Museveni dies in power, then it will be just like the same precedent that has been set by other African dictators like Ali Bongo, who was succeeded by his son Omar Bongo in Gabon and in Chad and in many other countries. Ndowooza president abazze bulungi. Manyi mutera okubuuza ekibuuzo kino. I mean mutera okwagala Museveni afe. Yes. Tetusabira Museveni kufiira mu bukulembeze mu bufuzi kuba yes mukulembeze mu bufuzi. Tetusabirira Museveni kufiira mu ntebe, tetusabirira Museveni kumutwala in form of a coup d'etat kuba ebeera era bwe baba gitegese. Tukolerere nnyo ekyokwesulamu akajabangu abasajja bano bona tubatwale ntyaji. Yeah, that will be the best. Tubatwale butwazi ntyaji naye bino ebyokugamba mbona afiire mu ntebe, it can become more complicated nga president wagambye. Akugambye nti, well, I cannot be sure, but from what we see, he is trying to build a monarch. Mwena mumanyi bulungi engeri gye batambuzaamu obujwanga bwabwe these days. Mutabani wa Museveni mumanyi byaliko kusaawe. You know, of course tebikola makulu, nebo on the other side bibakolera makulu. Nakugamba nti, he has promoted his son to the highest rank in the military. He is running a parallel army in waliyo UPDF, in waliyo SFC. You know, the elite army which is in charge of guarding General Museveni, and it is the most funded and most equipped. So we think that General Museveni, if General Museveni dies in power, then it will just be like the same precedent that has been set by other African dictators, the likes of Ali Bongo, who was succeeded by his son Omar Bongo in Gabon and Chad. Mujukire nti wa Chad yagenda n'afiira mu lutalo, oyo president wa Chad yagenda n'afiira mu lutalo, yali ali at the forefront nga omanyi bajeewulira nga Museveni bajeewulira kati wa Chad yagenda mu lutalo wazi 2021 sijukira bulungi omwaka nimubira ya amanda wadde nti kale agavaayo galaga nti lwali lukwe balumubalira kubanga yali amazeeko emyaka mingi, naye we yafa bw'ati mutabani we n'ataking over era ne wabeerawo akakundi k'amagye akamuli mabega era nga kamusupportinga bulungi. So we don't want to go in that kind of direction. President ne bamubuuza, omukyalo n'abuuza president, what keeps your hope up in this fight? That's very powerful, because president waffe abeera nnyo ali hopeful kugata taluzinga nga kagasi tekagwangamu kakyanga atandika kuyingira mu nsonga zino. Era omukyala amubuuza, what keeps your hope up in this fight? President namudamu namugamba, the belief in good over evil, and the belief that oppressed people cannot be oppressed all the time. The solidarity and support that we get from millions of people everywhere we go, including those working within the regime, supporting the asylum. The majority of the people, both in Uganda and internationally, agree with us and confirm to us that this is a just fight. Junutalo lwa mazima.
That keeps me going, knowing that everything is worth it, including my life. Wow. And I think that has been it. More from the Hollywood Reporter. Yes, the sort of big end. And that was the interview between Hollywood Reporter and His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. I believe you followed it very well. Iranga, oh my goodness, somebody did on a comment season. We're sorry for that, guys. Sorry. Oh my goodness, what did I do? And as well, comment zamwe sibamba kubiriza nti live videos zetukola azenkola mbera sagala nnyo bigambo byange biba oba byemba mpereza yeba bimaking sense byokka no wabula nawe kanyine nyine ali mukulaba osobola okuyisa message yo in the comment section noberanga at least nawe bako kyoteesa ku nsonga zino because show zino wezigwa message eyo engeri gyeri nti erabikira ku screen awo abantu abalala basobola gikola ki basobola okugiraba era ne bagamba nti ono yadde ateesa bwati so once in a while nteekako comment zammwe awo ku screen eziba nga ziyitawo though this time around I forgot to do so, but let me do it very quickly mbekoze ngattayo kuba nziraba omuwandiisi message mpitirivu nnyo ate zirimu omugaso osobola okuwandiika message yo bulungi abantu abalala nabo ne balaba ki ekigenda mu maaso oba abantu ki kye boogera kiba kiyamba. Let me just put it here. Let me do this. Mumpemu just dakiika emu yokka. I execute this very quickly. Let me add them very quickly. Messages amwe zonna wandika message nga mpanvu bulungi ya kigwe kyoyagala ki article giwulidde otyo oba kikiwanditeeso bintu bingi tugyeko tutya Museveni olowooza ki abantu anything gwe kikuli ku mutima kiwandyagadde okuyisaawo kuba platform tugiteekako message ya nkyukakyuka tugenda kusangako bya mipiira tugenda kusangako comedy kyolanga nasoose gamba tuve mu bino ebibuuzibuuzi by'abawobuyo ebyo byawobuyo oyo omusajja omuvubuka oyo atanaaba waliyo oyo omuyimbi oyo atanaaba oyo simanyi gravity oyo atanaaba oyo ebibuuzibuuzi ebyo babiteekawo kubika message nga zino ebibuuzibuuzi ebyo tubiveemu there we go. Ebibuuzibuuzi ebyo tubiveeko tutambuze message ng'eno message zammwe ziizo nzongezaako n'eddoboozi nzongezaako n'eddoboozi nzongezaako ne font size nzongezaako ne font size such that abantu bazisoma bulungi out there kuba live video eno wenagwa zo zijja kusigalako ku screen nga buli omu aziraba bulungi. Yes kansoke mbebazo n'ebibazo bwedde abaliko Naswa France Maureen Sabila Nakazi Joelia. Thank you guys for always tuning in. Munyeneza Godfrey. Who else here? Very many of course gyemuli mu background abamu gyemuli temusobodde kubeera kimanya bamulabira ku smart TVs nga temugenda kusobola kubeera nga yasinike yali Canada yatera kulabira atekawo TV nene nnyo what na tulengerera ku smart TV ye bulungi so abatasobola kubeera nga submit nga in comment section naye mwena gyemuli I know. Thank you for sharing. Thank you for always interacting with this live stream. JB Muwonge Talk Show. Yes, yebadde interview yaffe y'olwaleero ne president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine. Era nga Hollywood Reporter yebadde mukozeko interview eyo. Kamala okutirawo ne wano. All right. Hollywood Reporter yemukozeko interview eyo
ngabadde bamubuuza about the documentary, about his journey, about his fight n'ebintu ebirala bingi. Yuyo omukyala amukozeeko, omukyala oyo bamuyita Brand Victorian, omukyala oyo mulabaawo yamukozeeko interview. Akola interview kosi ku bantu b'amaanyi bokka okwetooloola ensi eno, takola interviews ku bantu bano simanyi nakunkunye dda, no. Interview azikola ku bantu balina impact gye bakoze mu nsi yonna, ba celebrities, ba activists ab'amaanyi, ba filmmakers ab'amaanyi, abayimbi ab'amaanyi. Gwe bw'oba ng'omanyi oli w'amaanyi mu nsi yonna, abakyala bano Brand Victorian ye ya specializing mu ekyo. Genda musomeko ku teeka mutesi linnya otegeere ani gwe njogerako, olabe n'abantu bazze akolako interviews ez'enjawulo. What else kandabe ki ekirala kinadde njagala okuyisaawo today? Ekikulu kibadde kya interview eyo, era nga njagala bakubiriza mube mu bibuuzo bya wabuyo, muve mu bibuuzo ebyo ebitagatta, bitumalira bumalizi budde. Oli ali ku kibuuzibuuzi kye ekitagatta, ali mu stansi ze, balowooza nti eddwaliro kizimbe buzimbe. Naye ebyo byonna Museveni yabireese nti yatta education system, nti abantu abamu bagenda ne ku ssomero naye ng'agenze bugenzi for the sake of okulabikirako mu kibiina naye nga talina kyakoze eki, talina kyanoonyeyo. Naye bwe tubi identifying ebintu ng'ebyo, ebimu tetubiwa amazzi. Tubimma amazzi, twebereremu, tufokasinge ku nsimba bagamba nti on a daily basis so much goes on, but we need always to identify what benefits us. That's why once in a while ngenda nenoonya articles nga zino nengamba no eno yebadde y'amaanyi nkulu nnyo, tulina okubeera nga tugitegeeza abantu ki president yaffe gy'aba agenze biki by'abaakola. Kati nga tulina ba critics, kati nga oli omusajja Tinka Simire, president we yali eyo side zaawa ze Fort Portal eyo, yakwata akazina natandika okulimba abantu nti Bobi Wine gwe mulaba bw'aba agenze simanyi mu bazungu, aba agenze kuwagira simanyi bali babisiyaga. And because that is the only card they have in order to fight us. Ye card yokayoka gye bayina. Naye wabeerayo abantu ababuzaabuzibwa n'ebigambo ebyo. Kati tubagonjodde tutya, tubategeezeza tutya nti president oba agenze bwera batagenze mwoyo gasiya, oyo just propaganda w'abasajja ba Museveni kugezaako kukumira Museveni buyinza. Nga tuzine articles nga zino nga tubaleetedde president biki byaliko. Kyolaba nga nze tewali interview president gy'aba nayo ne study bakola kino study baleeta. Sigamba nti nno ki ne wabula kubalaga ki kyaliko. You get the point. Kubalaga ki kyaliko. Abagenze kulabisa, abagenze kutima mirandira, abasajja bano balikira okufundinga Museveni. Ate kimusanyulako abagamba direct in their faces nti yo stop funding and perpetuating dictatorship on the African continent, specifically Uganda. Mujukire nti sente zisinga obungi currently eziyimiriza wa administration ya Museveni hazijja abazungu. Ensonga lwaki bakuba nnyo president waffe ng'agenze basajja bano kuba bakimanyi abaatutteyo mazima, abaatutteyo kulabisa abazungu bennyini. Abazungu abalabisa atya? Abalabisa nti no beefula nti no bali democratic, beefula nti no ba respecting human rights, beefula nti no bayagala nnyo ensi eziri stable. Naye ate ne bagenda maaso nga bakolagana n'abasajja nga Museveni abali well known international okubeera nga batirimbula abantu, tebassa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Kwegamba abaagenze balabisa, olumu abagamba you guys namwe muyimirire ku professing nti mustandinga for. Abaagenze balabisa n'okusingira ddala kulabisa Museveni n'okubaga balekera okufandinga Museveni. And ekyo Museveni akitya nnyo. Olabira nti akitya, mujjukire we bamugjeeko obamugamba nno tugenda kujjamu mwagowa akatale k'ensi, akatale ka America akalina ensi esoba mu ziti 100 and nirabidde how many. Naye nga Uganda yokanga Uganda ebadde etwalayo ebyamaguzi ebisoba mu 1,800 omuli nga badde basinga kutwalayo coffee of course kuba golodi bamukuba sanctions mu 2021. So badde basinga kutwalayo coffee era nga yabadde asinga okugenerating revenue. Of course vanilla badde bamutwalayo, badde batwala ebyamaguzi biyitirivu nnyo. Kati biriko musolo, tebabijjako musolo. So akalala akabamubye namugamba tetugenda kukkiriza kuddamu kabeeramu because you violate human rights and all that kind of thing. Yazze eno ffe n'atulimbalimba nti bannayuganda bannange abazungu tetubeetaaga
tusobola okweyimirizaawo naye ate eno n'asooka asindikayo mukodomi we mukyajjukira n'asooka asindikayo mukodomi we n'amugamba owaayi mukodomi so kugenda naye ggwe mwena temwakitegeera lwaki yasindikayo mukodomi we mukodomi esi gwe yali ayagala okusindikayo mu kusooka omwami mwerabidde gwe baali baagala okusindikayo mu kusooka akwasaganya institution kibannange erinnya linvudde mutwe naye omwami yali alina okugendayo okukiikira Uganda okukola negotiations ezo Uganda baleme gijja mwagowa baali bamukuba sanctions nga tayindi kugamba nga tasobola kujja mu United States. Mujjukire nti no sanctions nyingi zibadde zijja zigwawo nga bagamba Anita Amongi bamukubye sanctions, Kayihura bamukubye sanctions, Gundi bamukubye sanctions n'abalala. Kati nga recently wenabalisa lawyer wa ICC yabagamba Anita Amongi bamukubye n'agamba and 26 others. Those 26 others babeera tebaspecifyinze mannya gaabwe gwotegeera butegeezi ng'ogenze ku embassy otutte olubuto ate simanyi toli tokola mu gavumenti ya Museveni otutte buto otutte omukuto gwo gwonna kangende nkole ki kangende mpumulireko mu America oba kangende nkole kino ne bakakutema nti ssebo you are not eligible. So omwami oyo we yatuuka ku embassy ne bakamutema nti gwe ssebo you are not eligible ina sanctions n'addayo n'agamba Museveni why musajja banyimye sanctions. This is in public domain osologana obisomako mawulire. Awo Museveni n'aleeta plan eyokusindikayo mukodomi we. Mukodomi we n'asooka agenda yeegayirira abasajja. Nti bannange temutugobamu mwagowa eteeka sife twalireese opposition ye yalireese ate simanyi biki tugezaako kugira abaana simanyi biki naye yeewozaako mwena mukyajjukira. Naye of course bamala ne bagiscrapping off. Ekyo kibalumira ddala kwati baagala baluzinge any coin from abazungu kuba kimanyi bulungi ekiyimirizaawo administration Museveni administration yeeraningira ku ssente mpitirivu nnyo. So buli woolengera balwanyisa president ogenda basajja bano bakimanyi bulungi kyaba agenza okukola abaagenze balabisa. Tolanga documentary naye yabakuba nnyo kuba ka documentary kamu nabagamba kazingako bu lobbyists bwa Museveni bonna obuli mu UK obuli mu US obuli everywhere obugezaako creating ekifaananyi ti Uganda nnungi Museveni bwe yapangisa. Documentary yemu ebuzingako bonna ne buteeka wali ate neesigala ng'ekyayagala bulala kuba documentary it's not a film nti baagizannya buzanyi everything in documentary kiri real naye naawe kenyini n'ogirabako ogambira ddala kyokka nga ate ebintu ebisinga tebyalimu. So kiba kirungi olugendo president lwaba agenzeeko mu nsi zino ne tululaga eri abantu kuba ba propagandists bagenda kuvaayo n'ekiboozibozi ekirala. Ffe kiba kitukolera kuba ekisingira ddala ekintu kyesingira ddala okwetaaga basajja wano okulekeraawo okufandinga Museveni wanaabeera week financially ajja kuba mwangu wa kukuba. How? Kati muna Uganda asobola okugula sukaali w'15,500 asobola okugula ekibiriiti eky'olukumi asobola okugula akasenya asobola okugula amanda aga-1,500 asobola ne bwe babyongeza n'amafuta agatuuka ku mutwalo awo ogw'omwezi 2 naye nga basobola okugagula. Naye wabeera ng'asaliddwako bulungi ssente eziva mbazungu nga takyafuna facilitation yeeyo ekiba kigenda okuddako abagenda kwongeza musolo. Omusolo ogwo wagwongeza ku bintu kuba tusasula emisolo gya njawulo tusasula income tax, customs duties, stamp duties, ezo misolo miyitirivu nnyo zipeyi ezo zipayers you earn misolo miyitirivu nnyo ne gibateeka ku bintu. So emisolo gye gyeyongera of course ebintu biba birina okweyongera ebbeeyi ate ye akiguza okuva China tojja munyimiza ebyo yajja kwagala okuteekako mwaka tosobola kugula kintu mutwalo gumu n'okitunda 15,000 nedda oba kikuba omusolo gwa 3,000 ojja kuteekako mwaka apu ya 1,000 mulamba. So kiba kitegeeza ffe tugenda okifiiringa kati awo tuba tuddamu ku magezi olwo nga Museveni ayagala accumulatinga enough revenue to pay for his huge administration. So tugezeeko nnyo okulaba nti abasajja bano tubalemesa nabo okufandinga Museveni. How? Of course nga tumu exposinga nabo nga tuba exposinga tulina okubalabisa nti mwe mugamba mwagala nnyo eddembe mwe mugamba muyimirira nnyo simanyi ku biki naye ate wano mukolawo muti oyimirira otyo n'omusajja nga Museveni oyimirira otyo n'omusajja we Cameroon Pobia
yes tukimanyi bakirumira mpiri bbiri abazungu bano kyenkugambira nti nabo yennyini tulina okubalabisa engeri gye tulabisa Museveni nabo kennyini tuba tulina okubalabisizaamu kuba bo kennyini bebakola ki bebalirizinga ssente zino naye nga bakimanyi bulungi nti omusajja gwe tulirizingira ssente yakirimbula abantu abasoba 5,000 ng'ajja ng'awamba obuyinza kuba akalulu kakilaiminga nti bakabba teyalina namba 2 teyalina namba 3 yafuna oba akalulu kaali kamu so it was such a move eyali tesaanidde so n'atakoma kutulimbula abo n'atulimbula abantu atulimbula abantu bangi naye ne musigala nga mugenda mu maaso nga mukola ki nga mumufandinga mumubeerera mumuwa ssente so tugenda maaso nga tubalabisa bo bennyini nga naye bwe tumulabisa kiba kituyamba so kwegenda mu maaso nga Nasiwa Efrance ogamba naye ICC eri ku ki Kilonde Edith ogambye okulabisa kwe kujja okusobola okulabisa kuno kujja tuyambako okubeera nga on the side of abazungu nabo kenyini batuuka ne baswala ne bagamba naye nedda kino kisusse kyolanga wansi ne wairi bavaayo kuba abazungu tulina kyosobola bakola ogenda balabisa bulabisa kati fenge no ku ground tukole ekisaanidde ku ground tulina kulabisa ate kulabisa ku ground tulina okukola practical engagements n'abantu baffe netuteekawo ekiguli bano bo tusobola bala on the outside of Ugandan borders tulina kulabisa bulabisa kyekyoka kyoyinza okukola such that Museveni ensi yonna emutegeera kikyali tetukoowa oyinza olowooza nina abantu bamumanyi nedda wali abatamumanyi bubi bwaliko Nasiwa badde obuuza nti naye ICC eri ku ki yes ICC taking us some time si ye institution gyotwalamu omusango olwaliwo ne baguwuliriza enkya etwalamu ka time era ndowooza wajjukira looya nga ayogera actually njagala kuddamu muleeta asooka atukole ki munoonyako maaso awo atuwe updates munoonyako maaso awo wadde tosobola kuteesa ku musango olwedde guli mu kooti naye nga byatugamba oli nja bimubuuza tujja mukomyawoko tujja mukomyawo tumwetaagira ddala asooke abitugambe kamala okulabako wano mu comment section ani alina kyagamba wano balina okuteekayo endala zemuwandiise alright okay komenti zammwe awo zikyuka ndowooza muziraba bannange weeraba erinnya lyo neweeraba n'akafaananyi ko profile webangiriko akafaananyi kyolanga mbakubiriza nti muwandiike message nga obubaka bwamwe bulabikireko ku screen wano kuba these days abantu baziraba bazidownloading na baziteeka ku platforms endala kiba kirungi naawe obubaka bwo bweyagala buyitewo abantu abalala ne babusoma nga wabiraba ku platforms endala NTV Al Jazeera ne platforms endala ezisigadde obubaka buba bukulu nnyo obwo buyitira mugondi mu comment section. Comment section ye section esinga okunyuma ku social media ndowooza ekikyo mukimanyi bulungi era buli omu buli post gyasoma 1 2 3 boom comment section egamba ki. Alright, I think I'm going to wind up today's JB Muwonge talk show. Tujja kuddamu lunaku lugenda kwa lwanca. Korbe ogambye nti any updates from Masaka? Masaka, I haven't gotten any updates about ebyabaddeyo. Naye chairman Nyanzi yagambye nti bali mu biteesaako tekyandibadde kirungi bibeere nga biri mu media. Era badde bamukazaawo nti kati nga gwakulira kunga what are your thoughts biki n'abagamba nti nedda tuyina ekitebe ekinational platform ate kinene nnyo buli muntu ajjaawo n'agamba nti tuli mu ensonga ezo zitunulamu era anytime tujja kuvaayo ne update ng'era wabaddewo some
misunderstandings here and there ezibusoga mwazira miranga batula bagamba nti alright nenga honorable Tamaguzi bwe yakugambye nti of course omukono gwa Museveni guyinza obutabulamu kuba ye kiyakugukamu kwe kusabotaginga political parties ekyo kiyakugukamu olaba ngeri Mao gye yatwala mu DP Mao yatwala DP yonna naye kenyine nyine yetwaliramu omanyi ekyo kitegeeza gwe ekyo omanyi okutwala political party number president wa political party ye kenyini nakulaga nti agitunda kyekyo Patrick Amriat nena n'abafabi kibali bakola ki FDC Besigye n'agamba nze temuntwalira mu Nyabula gundi Semujunga n'aganze temujja kuntwalira mu Lukwago n'aga temujja kuntwalira mu Banyanjula ne bagamba temujja kuntwalira mu so kyekyo yakola FDC yakola UPC you get the point so Honorable Tamaguzi yagambye nti omukono gwa state gwenza obutabulamu era twegendereze nnyo ku nsonga ezo ezimasaka. Alright, waliwo omulala alina kyabuuza. I believe God's timing is always the best judge. Inshallah we shall overcome. Come rain, come shine. Kilonde Edith, JB, thank you so much for all you're doing. The struggle has to continue. May God protect our president, Chagulanyi Sentamu Robert. Of course, we always thank you for appreciating, and of course, we always continue to ask God to protect our president. Aisembi your president ya sacrificing buli kimu. Kyale mabana abasajja abakuba emimiro. President ya joining a front line y'enkyuka eno na sacrificing buli kimu, literally buli kimu. Career ye naji sacrificing, amakage naga sacrificing, emikwano gye naji sacrificing, literally buli kimu. Ne mwana n'owulira omuntu n'avenda ndiko muyisamu amaaso kyolanga nze nabagamba buli ayisamu president amaaso naye mumuyisemu eggaali tewali basonyiwa ne bajjajja baabwe ne bamama baabwe ne batata baabwe umanyira uyisamu president amwe kwa talina kyakozesa president alina muntu n'ombu yali avumye talina n'ombu yali atuyobodde so kati gwojjanga omubamirako ffe gwe tulabanga kitaffe tujja kuyisamu eggaali bulungi nnyo eyo siti akyogera kabeere ani nga yampulira kuba tulina okujja wakamanyiro ono nomumanyira mukulembeze wa ggwanga abantu abasiba mbukadde 8 bamukwasa obuvunaanyizibwa okubeera nga taking on the leadership of this country. Lwaki njogera bukadde 8 siba mbajjukiza emboozi eno nti mukyajjukira amagye we gasalako national platform ekamocha ne gatwala signatures, ne gatwala umbrellas, ne gatwala notebooks, ne gatwala red berets, ne gatwala t-shirts, batwala n'emikono egyali gisoba mu kadde 7. Secretary General wamu ne team ye bali bacollectinze signatures ezisoba mu 7 million from all districts is making up the entire Uganda. Mujukire a prerequisite for you to be nominated to stand for president, you have to at least provide 100 signatures per district in the entire Uganda. So our team had actually collected over 7 million. Kwe kuswala ko bali ko ne bagatusola bakkiriza ku submitting abu million bukadde 7 egy'abantu. Of course bakikolanga mu Robert Dobb style nga tusola kitegeera. Waliwo team y'abaana yakolanga ekintu ekyo. So ne bagibba. Of course nga bagalagezaako okulemesa president kwesimbawo. Naye bwe bagibba that very night Secretary General wamu ne team ne ba activating teams ziri underground in different places across the entire Uganda. Ne bali activating or collecting signatures empya. Naye zibafunawo zaali ziyisawo buyisa yali just a short nga zirize zandiwadde zikola impact y'amaanyi. So omuntu gw'omanyira gw'oyagala okuyisaamu amaaso abantu abasoba mukadde 7 baamu obwesigwa. If those two are above the party, why they don't do their own party? Tujja bakubiriza bagende twagala bujwanga mu NUP, twagala bujwanga mu people power. Ife twagala before the city wano bino sibikola mbu simanyi nkyangenda kwesimbawo ku council simanyi 2026 nzija no njagala Uganda ekyuke kati goberanga omulamu wago kwagala kwekumira mu kafu bro nja kuyisaamu eggaali kubanze kyenjagala kibeera kimu njagala o advocating era your efforts
zibeere nga zitunulidde ekintu kimu kujja ku Museveni every now and then nga artist devising a means artist okuba amajamavundo naye otandikira amajamavundo gakanyugira ffe if aba sacrificing our time aba sacrificing our data aba sacrificing ebirala byonna abantu abasinga kati bali out, it's Friday, bali mu night clubs, baba shaking their bones to the fullest, obulamu bwa kiseera ebyo byonna tubyerekeza tugamba nedda tujja kuyisaamu eggaali yensonga lwaki abantu abayisaamu eggaali I tell you bwonna tandika tukanyugira amajamavundo ife tujja kuyisaamu eggaali ekyo kyo tekiriiko kuteesa tekiriiko yadde kuteesa yadde n'akamu yeah. Wabewa commentinga mu comment section awo oba waliwo ekirala kyonna kye mwandyagadde nkomentingeko before I wind up naye I believe today is done and that is it for today. Okujjako nga waliyo omuntu yenna ayina kyayagala okubeera nga ayisaawo. Is there anyone ayina kyagamba? Tell me guys before I close up. I'm going to take a kesimu na kuchaja. Yeah. Waliwo ayina kyagamba. Nenga banange mwebale kubeera nga mujoininga mu pushinga message eno. From YouTube to TikTok, from TikTok to Facebook, mukola mulimu gw'amaanyi. Yakuba in most cases obeera tosobola kukola buli kimu. Nsobola okujja wano nkola live eno and then nembanga nandyagadde ogisalaasalamu niteeke ku Facebook nene sitasobola naye ate gwe noddeeyo n'okikwasaganya kizaamu amaanyi. So mwebale nnyo abakole mulimu ogwo era nga temukoma okwo. Just go on inspiring others to also do the same. Kituyambako nti it's always better for this message to go beyond borders of social media, borders of, for example, YouTube, borders of Facebook, and it goes deep down to the people. You know, abatagitegere nabiranga basobola gitukola kyo gitegera gwagirabe kati nokola mulimu ogwo ate n'ogikola ki n'ojongera kituzaamu amaanyi. Yeah, let me see. Okay, I believe that was all. Let's meet tomorrow. Wanabiranga waliwo anything ekina netagisa okujja. Mumanyi bulungi obudde bwange butera kubeera we buti ssaawa 3:23 nya bwe budde. Let me see. Yeah, that's all. Kamalo kulaba any update here on Facebook. Never closing. I want to check out something before I click. Akafaananyi kono first jajja. Okay, tubijja kola makulu bino. Kansimbye message eno banange ebibozi bya Wabuyu oyo muvuko yatanaba eyeyita omuyimbi nenga si muyimbi banange mbasabira ddala temuyiwabudde mbegayiridde ebibozi bya Wabuyu tebina kibitugattako be making a message eno eri international message eno bijizibikira buzibikizi
Alright guys, tujja ku meeting aluna kujja kwa lwancha akasembere dala gwe mulanga president gwe yakubye abaganda bafa bwangalira mu America mwebala nnyo ekintu kimwe ababasibe abaana baba communities bafa abafa ba danche ne abaana ba Rita na Kenya abaana ba we have very many political prisoners still languishing in jail for of course no reason whatsoever but simply because they advocate for change, they support His Excellency Bobi Wine, who are still in prison, not 1 year, not 2 years, but more than 3 years. So their kids need support. Chibazemu na bamani ntiyesu wadde kale mbadde mukomera naye artistically bakomredi bannanga abali on the other side ne bana abantu abalala abali wabweru nga bandi agade okubako kibakolani balowooza munagamba okay kasita wenabanga ndi mukomera abaana bange nkimanyi bulungi bajja kubeera supported. So you guys n'abawangalira mu nsi ez'enjawulo abasindise obuyambi obwadde busoba mu miliyoni 7 buyambeko abaana 187 if I remember the total very well. You guys, salutations era ne bakomredies bannaffe abalala mugende maaso nga mukikola ekyo ayagadde okukikola nga wandiyagadde okusindika obuyambi tuukirira welfare department ya national platform nkwegayiridde totuukirira muntu totuukirira blogger tojja wa JB Muwonge tojja wa simanyi so and so genda onoonye contacts za welfare department ya national platform kwatagana ne secretary general kwatagana n'abakulembeze if you want to do that kind of support togenda waba individual simanyi gundi nawulidde gundi nga yogera no please tuyiga kubeera nga ebintu bikolera makubo amatuufu shifura yakulira welfare department ya national platform so mutuukirire oba kale obanga otuukiridde blogger yenna oba vlogger musabe busabi namba tomubuulira nakyo ogenda kukola bula musabe busabi namba mugambe mbadde njagala ku namba ya secretary general mbadde nsaba ku namba ya shifra mbadde nsaba ku namba ya so and so. That would be the perfect way of doing it. Yeah, it's my humble appeal kuba ne president omulango gwe yakubye nti banange ina asobola okutukwatirako atukwatireko so genda maaso kanaawe identify nga kyosobola okukola mu nkyukakyuka eno kikulu nnyo tuli bangi weezuule kyosobola okukola mu nkyukakyuka eno capitalize on it. If you always do something right, of course things always change your way. Have the best of the night, have the best of the day, have the best of the evening, wherever you're doing.